Друзья, привет! Hi! И с вами поговорю на тему, как я выучил английские времена. И почему именно данное видео, как я выучил английские времена? Потому что как раз я записал видеокурс. Значит, английские времена для начинающих на канале English Galaxy. Ссылочка в описании. Действительно, это очень насущная проблема. Очень насущная проблема. Поэтому, как вот наболело, я записал видеокурс. И теперь я говорю, как я выучил английские времена. Okay, so, let me tell you my story. Позвольте сказать мне вам свою историю. Let me tell you my story. Let me tell you my story. Сказать правду. To tell you the truth. Такое выражение в разговорном английском. Сказать правду. To tell you the truth. To tell the truth, I didn't understand. Я не понимал. I didn't understand. I didn't understand English tenses. Я не понимал времена в английском языке. I didn't understand English tenses. Это была реальная проблема для... It was a real problem for me. It was a real problem. It was a real problem for me. So, school... Моя школа мне не помогла. My school didn't help me. Didn't help me. Но я смог решить эту проблему тем не менее. But I managed. Manage – это управлять, и managed to do something – сможешь это сделать. But I managed to solve that problem. To solve that problem anyway. Тем не менее. But I managed to solve that problem anyway. So... I started learning English. Я начал изучать английский язык. I started learning English. Learning English by myself. Самостоятельно. By myself. I started learning English by myself. So I was learning. Я изучал английскую грамматику. I was learning English grammar. I was learning. Я изучал. I was learning English grammar. Or I was learning English tenses, or English grammar, английскую грамматику, очень усердно. English grammar, very hard. Very hard. Какая моя любимая книга по английским временам? So, what's my favorite book? What's? Right, what's. Переводится как какая. Значит, what's my favorite book? What's my favorite book? What's my favorite book about English tenses? Об английских временах. What's my favorite book about English tenses? It was, это было Murphy. It was Murphy. It was Murphy. And books, и книги на вроде этой. And books like this one. And books like this one. So it really helped me. Действительно мне помогло. It really helped me, and и понимание пришло. And the understanding, и понимание, and the understanding of English tenses, и понимание. Смотрите, я забываю, что нам надо место оставлять. Давайте с вами действительно все сделаем. Okay? So, сейчас будет повторение. And the understanding, и понимание английских времен пришло. And the understanding of English tenses came. Но на самом деле сейчас I understand. Можно сказать, там, что касается настоящего времени. So, at present, в настоящее время, at present, I understand that, что, that it's a very good idea, что очень хорошая идея, that it's a very good idea, it's a very good idea, очень хорошая идея, that it's a very good idea to study English tenses, изучать английские времена, to study English tenses, watching videos, изучая, смотря видео на YouTube, watching videos on YouTube. So, именно поэтому, so, that's why I recorded, я записал, I recorded
a course, по английским временам, a course on English tenses, for beginners, для начинающих, and I'm going to do the same. Я собираюсь сделать то же самое. I'm going to do the same. Я собираюсь сделать то же самое, but only in English, но только на английском языке. But only in English, для более высоких уровней. For high levels. I think this idea is good. Я думаю, эта идея хорошая. So, what's your opinion? Какое ваше мнение? So, this is my story. Okay, so, повторяем. Let me tell you my story. To tell you the truth, I didn't understand English tenses. It was a real problem for me. My school didn't help me, but I managed to solve that problem anyway. I started learning English by myself. I was learning English grammar very hard. So, what's my favorite book about English tenses? It was Murphy and books like this one. So, it really helped me, and the understanding of English tenses came. At present, I understand that it's a very good idea to study English tenses watching videos on YouTube. So that's why I recorded a course on English tenses for beginners. I'm going to do the same, but only in English for high levels. And so I think that you would also tell us your story, and you can write about it in the comments. It would be very interesting, so please do it. It's really very interesting. So we really look forward to it. Okay, thanks. Bye.